Раз, проверим звук. Отлично, звук есть. Всем добрый вечер. С вами Алексей. И сегодня у нас стрим по Genshin Impact. 79-й стрим. И сегодня будем открывать Фонтейн. В основное здание пойдем с Архонтом. Посмотрим, что да как. Так что, let's go. Постримлю, как обычно, около часа. Погнали. Надеюсь, нормально. Я тут будет играться, потому что я тут слегка умудрился себе телевизор повредить. И у меня часть экрана просто не отображается. Вот. Для начала мне нужно вернуться в этот... как это называется? Камень. Резонировать с ним, потому что это... Так, резонирует сам, да. Так, отлично. Что у нас там есть? Опять за вход в игру, все по классике. И вот здесь... ивент. Ну, кстати, да, это вход. Истока. Что там у нас еще? Отлично. Подожди, а что еще забрать-то надо? Я могу забрать 100 тысяч моры. Неплохо, неплохо. А там еще дадут, что это? Это заготовки для меча. Прикольно. Я, конечно, в нее заходить буду. Вот, так. По миссии. Давай, прелюдия белых роз и черных волн. Том 4, глава 1. Собственно говоря, пролог сольного танцора. Буду как-то выкручиваться и читать с телефона, возможно, потому что на экране не все отображается. Вот. Кажется, пришло время отправиться в Фонтейн. Начинается следующий этап вашего путешествия. Да, погнали. Вот мне сюда нужно. В караван. Телепортация. Благо, я помню в Геншине, что и как. У меня там... мышечная память, так сказать. The first time we came here. Oh, Paimon remembers! Nahita's consciousness had been trapped by the doctor, but we followed the clues she left behind to help her. Так, тут у Пайман отличная память. Наверное, мы и правда бывали здесь когда-то. У Пайман отличная память. So much time has already passed since then. And it seems Sumeru's changing for the better now that Nahita's in charge, right? Paimon just hopes this peace will last a long time. And then Nahita won't have any more new problems to deal with. Так, сейчас варианты мне отобразятся. Конечно, но покуда мы здесь, сложно предсказать, что может случиться. Ну да. Yeah, guess you're right. We somehow always find ourselves right in the thick of it. Who knows what will happen next? Come to think of it, maybe it's all because of you. Maybe you're just a magnet for trouble. Чё это я призываю неприятности? Упоролась, что ли? Так, сейчас бы понять, что там это написано. Сейчас, секундочку, задержка такая. А мне казалось, что причина в тебе, Паймон. Me? Before Paimon ran into you, Paimon never ran into any trouble. At most, when she was super tired, Paimon got caught in some strange whirlpool and sucked out into sea. And even then, you fished Paimon out. Anyway, for Nahita's sake, maybe we should think about heading to our next destination for now. Следующая остановка Фонтейна. Да, следующая остановка Фонтейна. Погнали. Look who it is. Running into you in a place like this. I can see you two still love wandering around. Oh, it's Dia! Since when are we just wandering around? We're usually taking care of some serious business. Even though it may have nothing to do with our journey. But never
mind that. What brings you here? I just finished a commission in the desert for a usual client of mine. Nothing too interesting. Just escorting a shipment of goods. I'm on my way to report back. That's when I saw you two all the way over there, chatting away. What were you two talking about anyway? Так, и у меня диалог. Мы собираемся покинуть Сумеру и отправиться в Фонтейн. Да, пора бы уже. Ух ты. Смотри, You serious? Can't say I saw that coming. But you are travelers after all. I guess you'd never stay for too long in one place. Bumping into you like this will become a rarity. I'm starting to feel sad just thinking about it. Hey, how about I gather a few mercs to escort you two? What do you say? Thanks, but no need. Oh, Paimon had no clue you'd miss us so much. But don't worry, we'll come back to see everyone when we get a chance. Sounds good. All you need to do to get to Fontaine is cross this stretch of desert and navigate some waterways. Knowing you two, I'm sure it won't be anything you can't handle. So, when are you leaving? Когда мы выдвигаемся, сейчас скажу, когда мы можем выдвинуться. Как только закончим приготовление, рассказали, значит, пора в путь. Да, рассказали, значит, пора в путь. Wait a sec. Paimon just remembered there are still a few dishes in Sumeru that Paimon hasn't tried yet. Ты прожора мелкая. Where's that list Paimon made? Ты кто вообще? Ты зачем нас подслушиваешь? I see. Guess you won't be needing a going away party or anything. It's sad enough to see you go like this. Though, now that I think about it, Sumeru wouldn't be what it is today without you. Seems true heroes always prefer leaving quietly. By the way, should we go say bye to Nahida? Так, что там у меня за варианты? Нахида, Да что такое? Почему у меня не работает нифига? Она и так из наших снов во всем узнает. Да, кстати, она и так все из наших снов Good point. Then there's no need to bother her in the real world. Then, I guess this is goodbye for now, Traveler in Paimon. Whether as a client or a friend, you're always welcome to come find me. Так, и вариант. Еще увидимся. Еще увидимся. Естественно, еще увидимся. Ты ж у меня в отряде. Куда ты делаешь? Bye, Sumeru. Да. Пока погнали уже. Завершив дела в Сумеру, вы приближаетесь... Что-то там. Сейчас скажу. Вы приближаетесь к границам Фонтейна. Это первый раз, когда мы сами просто доходим. Раньше приходилось добегать. Исключение, наверное, не этот еще. И Надзума, где ты на корабле плывешь. О, Фонтейн. Вот это я видел в трейлере. В картинках. Выглядит красиво. Так, смотреть. Запись царства первозданных вод занесена в архив. Хорошо. Отправляйтесь в порт Ромарин Фонтейн. Ну я вот должен проплыть, получается. Да? И пролететь. Вон корабль. Как я должен туда попасть? Я надеюсь, это должен быть корабль. Я не хочу шлым. Я, во-первых, не дойду, скорее всего. Хотя вот там можно. И вон снизу есть станция призыва. Если спуститься, пониже. Вот он. Неплохо, неплохо. Так, снова точно. Это на самом деле призыв вот этот бесполезный. Типа я открыл ее и что? Я как бы без этого смог. Мы можем в пиратку поиграть, атаковать груз. Вроде бы, здесь где-то должен быть армия. Он не
пародия на Ниагарский водопад. Вот так вот. А как выглядит? Скажите мне. Как выглядит, как он получается? Waterpool. Или что, или под водой где-то? Вот, кто будет искать? Куда мне нужно? Мне нужно вот сюда. Да. Так, я выпал. Все, ништяк. After Погнали. crossing all that sand and water, we finally made it! Oh, this must be Fontaine's port. Wow, everything looks so advanced in Fontaine. Paimon's heard that the industry here is extremely developed, and there are all kinds of unusual machines. Да, примерно так я это и представляла. Все немного интереснее, чем я думал. Наверное, все интереснее, чем я думал. Давай вот так. Just seeing the sights as a tourist is nice, but maybe it would be better if we found something to do. What do you think? Конкретно цель, что я думаю, а что я думаю, нам нужно... Что там? Нам нужно сначала встретиться с гидроархонтом, да. Good Вообще idea. понять, кто это. Nahida gave us Там на lots фоне of useful какой-то information. ребенок бегал. Seeking out the Seven is probably still our best source for information at this point. Так, 7 архонтов наш лучший. И что там нужно, чтобы найти мою сестру? Чтобы найти мою сестру, да, мы же ее The ищем. more we can learn, the better. So, what do you think the Hydro Archon's like? Will we get along? Nahida said that she has a very unique personality, whatever that means. Чтобы это не To learn значило. about a nation's god, start with the nation's people. Да, There хотелось seems бы to be вообще some понять, кто locals это. talking over there. Let's go see if we can join the party. Такие интересные, типа, давай пойдем присоединимся к беседе. И If you ask просто me, it's a tragedy how появились things чужой ended for разговор. him. Clearly, he was a pretty decent person. Yeah, I didn't expect that kind of ending for him. I thought he would at least fight on a little longer for his family. I was expecting a sudden plot twist, but it's a pity that it never happened. Still, his story is quite the tearjerker. О чем они говорят? Excuse me, can I help you two? I couldn't help but notice you standing here listening. Hi. We're travelers new to Fontaine, and we had something we wanted to ask, but you seemed to be really busy talking about some kind of play, so we didn't want to interrupt. Play? Oh, no. We're talking about something that really happened. In fact, it's a case that was just heard a few days ago. Really? Like a real trial? But the ну way да, у you нас were же talking Фонтейн-то about это it and же the этот, words you used just now made it sound like город some kind судов of вроде story. как. Ну, в смысле суд, Well, как, good tales are often based on true правосудие. stories, aren't they? And what you see in reality may also be someone deliberately putting on an act while harboring ulterior motives. Whether something is true or not simply isn't that important. The main thing is whether the story being acted out on the stage is splendid enough. Oh, but it looks like you're not from around here. You probably don't know that the Fontaine Court of Justice is called the Opera Epiclese, or more commonly known as just the Opera House. То есть судебные пьесы это своего рода опера? But, shouldn't court cases be treated a little more seriously than that? Not to question Fontaine's way of doing things. It's just that putting someone on trial is usually a very serious Ну да, thing. ты в суд отправляешь кого-то. No worries. Other visitors to Fontaine have wondered the same thing. You could say that we just don't want to waste the moving stories behind those cases. And as for your worries about whether the cases are treated with due reverence, we have the absolutely just and honorable Chief Justice Neuvillette, as well as the Oratrice Mécanique d'Analyse Cardinal, a machine created by the Archon. Between the machine and the Chief Justice, false charges and injustice are a thing of the past now. То есть есть какой-то чел, который все решает, и есть какая-то машина, которая по алгоритму все решает. Интересно. Так, судебное устройство, созданное Архонтом.
Так вот, каково легендарное царство правосудия. Мне первый You're вариант a больше нравится. priest? Is it some kind of machine too? Oh, Paimon's curious. We should check it out if we get the chance. Wait, Paimon almost forgot to ask you our question. Do you know what we should do if we want to meet the Hydro Archon? Oh, that's easy. Just go to the Opera House. Lady Farina practically lives there. You could definitely say it's her biggest passion. А, еще одна со I странностями. think what they mean is that they wish to speak with the Archon personally. In that case, I'm afraid it's going to be a tad more difficult. You'll have to make an appointment well in advance, and it'll depend on whether or not she has any time slots available. Конечно, занятой человек, так сказать. Записаться? Huh. Is the Hydro Archon super busy taking care of official stuff? Wait, didn't you say that she's always at the Opera House? No. Lady Farina seldom takes an interest with the nation's affairs. The reason it's difficult to make an appointment is simply because she's incredibly popular. Я не вижу невероятно That's right. популярная, After all, а? she is the Archon. Though she may tend to get a little dramatic from time to time, people can't get enough of her. Huh. First time Paimon's ever heard of an Archon being described that way before. Wait! Paimon gets it now! The Hydro Archon is kinda like a big celebrity here, right? Yeah, I suppose you could say that. Perhaps you could even say our mascot. Hang on. This is still Fontaine's Archon you're talking about. You should show some more respect. Yes, you're Talisman right. она, I guess I интересно. should at least try to be a little more respectful in front of visitors. Otherwise, I might get arrested and find myself face to face with Monsieur Neuvillette. Come on. Sure, there's a lot of laws here, but nobody's going to be arrested for saying something disrespectful about the Hydro Archon. Так, похоже, фонтенцы любят Гидроархонта, но не почитают ее. Ну да. Alright, I think we get it. Thank you! At least we now know that we can find the Hydro Archon at the Opera House. Оперный театр, лады. Who knows how long making an appointment will take? Guess we could have a look around the city in the meantime. Да, я бы хотел город посмотреть. What are you looking over there for? Что я там разглядываю? А я разглядываю варианты. Варианты мне покажи, пожалуйста. Там девушка. Она же долго стоит совсем одна. Там девушка. Huh. Maybe something's the matter. She isn't going to jump into the water, is she? Maybe we better go check on her. Давай, пошли, проверим. Смотрим. Не прыгай в воду. Ты же не утонешь просто так. Том 4, глава 1. Что там? А, ну вот это вода. Видео делают просто слегка волны. Так, хорошо. Поговорите с девушкой у воды. Hello. Мадам. И если прыгнешь, тебя вытащат из воды. Ты точно хочешь? Ну давай. Hello there. Excuse me. Are you alright? Все в порядке? А, он разрисованный, Ah, смотри. I'm fine. Thanks. Oh, okay then. We just noticed that you seem to be worried about something. About many things, actually. But there's nothing I can do but just keep my troubles to myself. I was just reminiscing about a place my brother and I would play when we were kids. It was just atop that hill over there. See? You're pointing at the sea. Wait, are you saying that you and your brother lived in the water? Может, она русалка? Или особо водное существо из Фонтейна? Русалка мне больше нравится. No people call the waters around Fontaine a sea. It's actually just an inland lake that's filled with fresh water. And though I can still see that hill clearly in my memories, now it's been completely submerged. He would skip and jump, tossing sand in the wind. The sun shone brightly, and the air was filled with the scent of the sea. But now, the water is gradually swallowing our memories.
It won't be long before it swallows us. Sorry. Paimon doesn't really get what you mean. Ah, I don't believe we've had the pleasure of meeting. Are you Lynette's new friends? Oh, and you А ты are? кто вообще? Как все любят Thanks for просто looking after встревать my в разговор. sister. She often comes here to reminisce about our childhood, that's all. There's no need for any concern. Он Oh, огненный. allow me to introduce А, я myself. в него играл. I'm Linny, and this is my sister Lynette. If I had to guess, I'd say you must be travelers from abroad. Nice to meet you. Paimon is Paimon, and this is the Traveler. We just arrived in Fontaine. Да, мы приехали только. We were just И talking уже with your поговорили с кучей sister. людей. Even though we didn't Просто really get what she was вписывались в разговор. saying. I see. It's unusual for Lynette to be so willing to talk with anyone. In fact, she seldom speaks at all. I'm usually the only one she ever talks to. Oh, really? Then you two are just like us. Paimon's always the one talking for some reason. Так, и варианты. Паймон почему-то всегда говорит Паймон. Ну, потому что нет денег, видимо, на озвучку снова персонажа. Ладно. С тобой словно слово и вставить не успеешь, Паймон. Потому что ты крадешь все мои реплики. Наверное, первый вариант точно. Она постоянно So болтает. that's how you think it is? Конечно. I also think my brother can be too talkative at times. Seems you were right, Paimon. We are quite similar. So, what did Lynette mean just now when she said that the water is engulfing your memories? And that it won't be long before it engulfs you too? Oh, that. It's from a prophecy that's been circulating in Fontaine for some time now. Well, I suppose prophecy isn't exactly the right word, because that implies a certain amount of uncertainty. There's no doubt about what's happening in Fontaine now. Так, а что происходит в Фонтейне, собственно Where говоря? to begin? Давай, с самого начала начинай. Что? Мы ж не местные, ни хрена не знаем. Let's put that question on hold for a moment. We still haven't formally Слился. greeted each other yet, Красавец have we? просто. Did all the introductions earlier not count? Hello, traveler. Ну, здравствуй, здравствуй. И что у меня, какие варианты? Здравствуй. Линии. Рад встрече. Здравствуй. Вот пока здравствуй. Насчет рад встрече я еще не уверен. Рад ли я тебе? А Спайм? А, вот And Спаймон. hello, Paimon. Спаймон. Он нас обокрал, по-любому. Paimon, get a handshake! You're not poking fun at Paimon, are you? Она что же мужик? Please, Руку ей don't take пожми offense. по-мужицки. Just consider it a sort of etiquette we have here in Fontaine when making new friends. You should remember it. It might prove useful. Oh, all right then. Well, Paimon's just happy to have a local friend now. By the way, we were just getting ready to go to the Opera House to meet the Hydro Archon. Would you be able to show us the way? So you're going to see Lady Farina? No problem at all. In fact, I was planning to go to the Opera House later myself. I'll gladly take you once I finish things here. Please, follow me. Да, погнали. Что там девочка с хвостом бегает? Бегает, бегает. Подожди, где эта девочка? Пропала. Я не пропала. Где на той стороне? Ладно, пошли за ним. Идем, идем. Не беспокоимся. Как здесь шумно. Вот. You said you were going to see Lady Farina? Well, it seems Lady Farina has come to see you. Сама пришла? Неплохо. Ух ты, какая модная охрана. So, she's the Hydro Archon? But
were looking for her. My dear people, rich and poor, those with cup in hand and those with nothing at all, raise your glasses in celebration. If you don't have one, then just raise your hand in lieu. Ладно. As you can all see, 2 unfamiliar travelers have arrived in our nation. Come, let us make a toast in honor of this traveler and his companion, who have journeyed here from distant lands. Она специально группу людей позвала, чтобы они кричали ей, да? Мне нравятся наряды местного населения. Похоже, бокалов ни у кого здесь нет. I've long heard of the turmoil and chaos you left in your wake as you visited other nations, but I welcome you nevertheless. No, I have come to receive you personally. Fear is for insignificant cowards. I am a god, and I will never entertain the notion of such meaningless wariness. О, у нее глаза такие разные. You can be rest assured. Прикольно. I see clearly your sincerity. Of course, seeking an audience with me is the most sensible thing to do. It will allow you to truly behold my power and witness my authority. Intelligent people always gather under the correct banner. I, Focalor, hereby welcome you to the nation of Hydro and acknowledge the value and significance of your trip. Now, you may rejoice in this. Что ж, найти Арханта было достаточно легко. Она сама пришла по факту. Paimon still can't believe it. Feels like we've only been here А for a раньше few мы так minutes. долго искали, куча сюжеток проходила. But the Hydro Archon's entrance was, how should Paimon describe it? A little По-любому с ней что-нибудь не over так. the top? Не может быть все так просто. Miss Hydro Archon? How did you know we were coming? I see. As Outlanders, you inevitably lack even some of the most basic understanding. Don't forget that even the gods can be divided into the mediocre and the excellent. I suppose it's only natural for you to be awestruck by my abilities. You had best stop and consider. Do you really have the noble qualities and etiquette necessary to communicate with a god? All it takes is a flick of my finger for me to know everything about you. Whoa. Talk Прям about всё, sounding всё? high and mighty. Ну, заночно, так и было понятно, что она еще та стервозина. Похоже, любит подчеркивать свой статус. Архонт. Есть у меня ощущение, что это не она, а это кукла какая-то What's with these очередная. looks? Или подстава. Perhaps the welcoming ceremony still isn't enough? What else should I say then? Is she waiting for us to start talking? А я не говорю Wow, вообще, I я didn't молчу. expect to see Lady Farina here. What a surprise! Wait, does this mean they're the legendary blonde traveler? How did I not notice before? Hey, what's all the commotion? Oh, is that Lady Farina? Is there some kind of drama going on? Of course. That's the blonde traveler. Ой, The one нас all все those знают, stories are мы about. популярны. Lady Farina came here to personally see him. Oh, I bet this is gonna be the duel of the century. Ooh, I've got to see this. I Ой, knew Lady Кека, Farina а would я never мы драться disappoint. собрались, что ли? Или что? Yes, but don't get too excited now. My dear believers and spectators alike tend to get quite rowdy, and despite the noise, I've come to tolerate all their ruckus. Что за постановка, блин? You may consider this my reward to all of you. I have determined that there will be an epic duel between myself and this traveler from another land, just as you were hoping to see. Подожди. Сразу драться с ней? To fight? Aren't we getting a little ahead of ourselves?
Так, и что у меня варианты? Посмотрим. Дуэль с божеством. Кое-какой опыт имеется, действительно. Берем вот этот вариант. Или что, она сейчас натравит на нас своих этих? Да? Сама драться не будет? Ну, конечно. Что за это? Are you not afraid? Might I remind you that this is a duel against the divine? Да мне насрать. Я What are там you с trying Рейдом to do, дрался. traveler? Provoking a god in front of her people? Stand down, Clorend. I admire his bravery. Few have the courage to draw their sword against a god. He is obviously a true warrior. Unfortunately, people nowadays only crave to be thrilled, and a mere duel will not slake their thirst for excitement. Oh, yeah, she's right. Just a duel wouldn't be all that interesting. Ты смотри-ка, им еще On дуэли. Arrhenius, Маловато. criminals are always requesting duels to defend their honor. They're getting a bit old, to tell the truth. You see. Then, as the god of justice, I shall face this traveler in another kind of duel. A duel in court! А нахрена мне с тобой сражаться вообще? All right! Now that'll be worth seeing! Right. This is Fontaine, after all. It's such a grand opera house, it would be a pity not to use it. Why do you care so much about the crowd's reactions? Seems you've spent a little too much time in the opera house. Besides, how exactly do you plan to have a duel in court? You mean you're going to put us on trial? Так, мы не совершили никаких преступлений, мы буквально только что прибыли. Так, пока паузу сделаю небольшую, сейчас вернусь. Так, я вернулся. Все хорошо. Я тут. Так, выбираем мы вариант. Да, мы ничего не сделали, мы только прибыли. Oh, we have reason to put you on trial. It's obvious, isn't it? Под суд? Мы что, миграционный контроль нарушили или что? Это так очевидно? According to Fontaine law, no one is permitted to release any flying objects within Fontaine city limits during the first 3 days of each month. You are clearly guilty of Первые 3 violating дня this каждого law, месяца. no? То есть я полетал... Oh, so that's what they've done wrong. Подожди, а что я? Я That's что, our не Lady летал на Farina. Фонтейне? No one knows the laws of Fontaine like she does. You call that obvious? What kind of law is that? Wait, flying object? You mean Paimon? Она Пайман. Я думал, типа, то, что я на планере летал. Опять же подумал, а если бы я не летал, какой был бы сюжет? А тут вообще про Пайман вопрос. Но это же зубочество. Ох. Precisely. Now, if you two have no objections, then in the name of the Hydro Archon, I order your arrest. My apologies, Lady Farina. I don't mean to spoil the fun. But if you would allow me to interject, I don't think that Paimon here meets the definition of a flying object. О, у нас защитник Tell her, появился. Winnie. Finally
Finally, someone who's not crazy. How could anyone call Paimon a flying object? Ah, great magician Linny, my beloved citizen. I'll permit you to object, but how exactly do you plan to prove your claim? As a magician who just rained on your parade, I naturally should shoulder the responsibility of saving the show. So, with such an audience gathered here, allow me to perform a trick for everyone. Оп. И что происходит? О. У него рука горит. А, он типа... Ta-da! Типа она иллюзия. What's that on Paimon's back? Hey, when did you do that? А, он знал, что они типа так прибудут, поэтому я потрогал спину. А, когда Лили похлопал Паймон по спине. Он точно шарил, что так будет. Поэтому и прилепил. Оп. И все. И все. И ты в ловушке. There. As you can all clearly see, Paimon should be classified as, well, something like a balloon. This rope has been in the traveler's hand all along. It was just that no one could see it before. Huh? You call that magic? You've got to be joking. I thought it was pretty good. Nice one. Huh? I'm not sure what to think. It seems Lady Farina's charges no longer hold water. Интересно, типа, одни такие, фу, говно, а другой, да, шикарно, третий, ну, и так, и сяк. Типа, нейтрально. Все три варианта отзывов собрали. Amusing. Very amusing, Linny. Just the sort of unexpected twist that I enjoy. With you here, today's performance can finally be called complete. Performance? You see all this as a performance? Да она явно у нее In кукуха which слетела, case, ты что? consider the matter of your trial resolved. The god of justice will not bring charges against an innocent person. But when there are valid grounds, I will not only judge travelers from abroad, but even the gods of other lands. I look forward to seeing your upcoming performance at the Opera House, Mr. Linny and Miss Lynette. That's enough for now. Toodaloo! Не, она чокнута прям, у нее крышак слетел. Какой-то херней страдает. Ну, она старенькая, у бабки фляга свистит, как у всех. Один в запой уходит. She's gone! Well, that's the most unpredictable Archon Paimon's ever seen. He never even had a chance to ask her anything. But that's a problem for future Paimon. That whole scene just now was really... Спасибо за помощь, Лили. Don't mention it. I just happened to remember that there was such a law, so I did a little preparation, just in case. I didn't think it would actually come in handy. So, now do you see what kind of god Lady Farina Да, is? чокнутая бабуля, She ваш can be a Архон. bit confusing at times, but she is still amenable to reason. Так, может смутить это точно. Действительно ли она поступает разумно? Anyway, Paimon had no idea you were a magician, Linny. It sounded like you'll be performing at the Opera House, right? I just know a few simple tricks I use to make a living. Lynette is my assistant. It will Она кто? actually be my first time performing on the most prestigious stage in Fontaine, the Opera House. But isn't the Opera House where criminal trials are held in Fontaine? When there are no public trials being held, the Opera House hosts a variety of other performances. To the people of Fontaine, the line between a trial and a performance can be a little blurred. Да, And люди speaking of с ума посходили. performances, I would be remiss to forego Их this сюда opportunity превратили gifted by в fate. телешоу, блин. Might I invite the two of you to see my performance?
My brother's always excited to make new friends. Ну погнали, посмотрим, что ты We умеешь. don't really have anything to do now, and we wanted to go to the opera house anyway. Я буду рад. Splendid. In that case, why don't we go together? I'll show you the way. I just have something to take care of first. Могу я помочь? You really mean it? Then I'll take you up on your offer. This is a magical item known as a magic pocket. Perhaps you can help me distribute them to the people here. Местным жителям. Что это? Это сумка? Huh? What are they going to use it for? Да. Для чего это нужно? About that... You asked me before about the prophecy, right? Let me start by telling you a little more about what it entails. I'm not sure exactly when it began, but a prophecy has been circulating around Fontaine. It says that every person in Fontaine is born with sin. No matter how the nation of justice holds trial after trial, this sin cannot be absolved. Until one day, the water levels in Fontaine will rise, and the sinful people will slowly be drowned. In the end, the people will all be dissolved into the waters, and only the Hydro Archon will remain, weeping on her throne. Only then will the sins of the people of Fontaine be washed away. That sounds Какое pretty жестокое gloomy. пророчество. Why are people in Fontaine born with sin? По все с What is грехами. that supposed to Рождаешься с кредитами на душе. Понятно. There are lots of guesses. Some say that the ancestors of Fontaine stole the power of the seas and stirred its wrath. Others say that the people of Fontaine never heeded the first Hydro Archon's warnings and offended Celestia. But here in Fontaine, evidence is what matters. There hasn't been concrete evidence for any of these claims, so they can only be regarded as conjecture. If even the people in Fontaine don't know what sin they committed, wouldn't it be better just to ignore the prophecy completely? Why bother feeling guilty all the time? That's exactly what the people did at first. But in the last few years, the water levels in Fontaine have actually started rising. Вода поглощает наши воспоминания. Вскоре поглотит и нас. Many places have already been completely submerged, and now lie beneath the sea. Many people carry on with their lives as before and shrug it off as a natural phenomenon. But my family and I think that the people of Fontaine shouldn't ignore the possibility, which would end up sentencing them to death. We hope that at least the people who reside near the waterfront can move away before it's too late. So, we've started distributing magic pockets to them. As a magical item, these magic pockets have astonishing capacity. I'm sure they will come in handy when people О, are это moving это, their belongings. Сумка, как в Гарри I Поттере, get с it. расширением It's пространства, like да? preparing for a rainy day. But this is more than a bit of rain. Если пророчество верно, нет ли способа предотвратить катастрофу? Perhaps only absolute power could ever contend with such a catastrophe. But who knows? We're just tiny specks in the grand scheme of things. Now, if you'd like to help, then please give these magic pockets to anyone nearby. Be sure to convince them to take it, regardless of what they say. Почему, что бы они ни говорили. Вот вам пакетик. У меня дома пакет с пакетом. Сильно раздулся. А тут теперь раздулся. 3 человеком, да? Один, на. What's this? Ah, so you also believe in the prophecy. Keep it. I won't have any use for it. What? You mean you don't believe in the prophecy? No, I believe in the prophecy. But I also believe in another story. The story says that people once lived in the ocean. They were one with the ocean and couldn't live apart from it. But as time wore on, people desired to live on land and developed blood vessels, encapsulating the sea within their bodies. Thus could То people есть, set когда foot on люди были land. амфибиями, они могли So, плавать, да?
if you ask me, Ты думаешь, что ты when сразу water станешь rises амфибией? and takes us all, it'll be like we're going home. Oh, we hadn't heard that one before. But people can't live underwater. They'll die. You should probably still take it. Да, возьми сумку, на всякий случай. Вдруг тебе с собой All нужны right, вещи. I'll take it. I guess I just feel that being dissolved into the water doesn't necessarily mean death. Зовут его Ожеро. Это культурный какой-то. Выглядит неплохо. Это из Atomic Heart. Балерины только такие. Как это? Стимпанк. Hello. Сумку возьми. Бесплатно So раздаю. you're the blonde traveler that everyone's been talking about. My apologies for not recognizing you earlier. Сумку. Oh, a magic pocket? Seems you really thought of everything. I guess it's better to prepare for the worst and hope for the best. А вот это Thanks. разумный подход, я считаю. Please, also thank the magician on my behalf when you get the chance. Окей. Вот. Как скажешь. Хитрый. Тут причем не обойти, то есть по-любому в воду быстро. А тут не корабль. Тебе тоже пригодится. Ну, хотя ты корабль, I don't want капитан that корабля. thing. Way I see it, if the prophecy's true, it's still gonna be a long time before the water can cover everything. Life is all about living in the moment. What use is there in worrying about the future all the time? We'll cross that bridge when we get to it. You should still take it. You never know when it'll come in handy. Бери, бери. Oh, all right, Халява fine. же. Thanks. It's just that if I start moving, that means I've already given up on the life I have now. I'd really rather not. Ты не отказываешь, что платит. Как сказать сумочку, не помешает. Много места не займет. Мы все раздали, мы молодцы. Oh, you already handed out all of the magic pockets? That was fast. So, what did people have to say? I bet you heard some interesting opinions. Многие не хотят переезжать. Yes, but that will change once disaster strikes. I know they'll change their minds, so it's only right to help them prepare. Is there anything else you need to do before we leave? Yes, one last thing. I have the magic pockets made by a workshop in the court of Fontaine. Since we're out and about, I was thinking about bringing him some more materials. So, you want to collect materials? Just tell us what the materials look like and we'll help. Many hands make light work. Oh, that would be much appreciated. We'll need some Romaritime flowers. I remember seeing them near the waterfront on the east side of the harbor. Что-то еще надо искать, собирать. Соберите материалы для создания волшебных книг. А, то есть мы создали, теперь пошли собирать. Прекрасно. А я когда Кархон-то буду читать? Я статую пишу. Я хочу это, регион открыть. Я зря, что ли, все. Раз, два, три, раз, два, три. О, это новые цветы какие-то. Seems we have to use Hydro to collect Romaritime flowers. Ромарин. Букву З забыли. Соберите материал. А, подожди, а какую собрать? Cascade. Она при активации только вот так. И третий. Ну, бы объяснили. Давай уж последний заберем. 4, 5, 3, 2, 1. Так, закончится. Cascade. Оп. Собрано. Один теперь, You made quick work of that. I can tell you're an experienced traveler. I've also finished collecting a few here. Цветы собрать надо. Maybe next time you'll feel like helping too, Lynette.
No way. I'm in power-saving mode today. Otherwise, I fear I may not have any energy left for the performance at the Opera House. Fine. Though the performance is still a long way off. Now that we're finished here, we should get ready to head back to the Court of Fontaine. So, we're going to the Court of Fontaine before we head to the Opera House? Good. Paimon wants a tour of Fontaine's largest city and try... Так, мы идем за вами, да? Мы же идем за вами? Идем. Wait, shh. Have you noticed that person over there? The young girl. Кто это? Huh? Да, What's это wrong девушка. with her? Paimon didn't notice anything. She's obviously a thief. Magicians and thieves practice similar methods. We divert attention, and a distracted audience is one that won't discover what you're really doing. Watch her movements carefully. Слежу, воровки в деле. Оп. Минус кошелек. Эх, морячок. Oh, he's right! Shh, Yeah. keep your voice down. We need to think of a way to catch her, but it seems she's very alert. Perhaps we should split up. Сейчас, подожди. То есть You мы two сейчас can ride the попробуем lift over что-нибудь there and сделать, wait up помочь, top. нас поймают, I bet скажут, that'll be вы her escape виноваты. route if she tries to run. О, а вот теперь я наверх поднимусь. Это прекрасно. Хорошо. Договорились. All right, let's go. Давай. Ты же нас не кинешь? Нам нужно подняться на лифт. Давай, как мы подняться на лифт? Да? Я надеюсь, что эти лестницы ведут туда, куда мне требуется. А, вот, собственно говоря, как можно по сухому пройти. Вот и лифт. Поднимайся. Кнопочку надо нажать. Как-то высокое здание. Как долго? Сколько можно подниматься? Тут даже притяжка появилась. Не в лифте случайно? Во, вот что я хотел. Для старта. Погоди. Этот мир. Ну, это классическая фраза. Оп. Полоска такая. Ну вот здесь второй, третий, три. Так-то регион не особо большой по сравнению с тем же Сумерой, который просто гигантский. Но, я так понял, тут есть свои плюхи. Так. А, статуя семерых архонтов вдруг засияла. Как странно, разве с нами такое случалось? А что, она всегда смеялась? Для статуи семерых архонтов сиять обычное дело. Ты как себя чувствуешь? Ого, могу. Ого, чувствую, что теперь могу дышать жабрами. Радость тебе. Теперь попробуй торсить парочку. Кого там? Парочку Паймон бы на это посмотрела. И все же после этого странного явления в раз более влажным, может быть связано с высоким что-то там. Паймон слышала, что в Фонтейне что-то там. Не будет одиноко без тебя под водой. Но Паймон боится воды. А что если Паймон случайно угодит в течение, оно ее завертит, голова закружится, и Паймон не сможет взлететь. Как тогда в Манштате, когда мы встретились? Тогда снова выловлю тебя из воды.
Правда? Тогда, может быть, Пайман попробует спуститься под воду вместе с тобой. Ты ведь не откажешься от своих слов? Нет, нет. Благословение Фонтейна, игровое обучение. Необыкновенная сила, исходящая от статуи Архонта, дарует вам благословение первозданных вод Иноморья. С ней вы можете странствовать в водах Фонтейнских озер без всяких препятствий. Так. Под покровительством первозданных вод Иноморья. Передвижение расходует не обычную выносливость, а водную выносливость. А значит, даже если вы исчерпаете всю водную выносливость, то не утонете. Ладно. А я могу резонировать с ним? Резонировать с гидро. Вот. Что мне что за модные дела? Вот это, так, а я могу персонажа открыть, посмотреть. Оружие понятно, артефакты, созвездия. Таланты. Чужеземный поток. До 5 быстрых ударов. 2 заряженных. 2 быстрых взмаха мечом на короткое время определенное количество выносливости. Так. Пускает вперед бурные воды, которые при соприкосновении с врагами наносят гидроурон. Долго нажать переходит в режим прицеливания и непрерывно выпускает направление прицеленной капли росы, которые при попадании наносят гидроурон. Ого, интересно. О, это пулеметик. Мне нравится. Ладно, сколько мне еще времени осталось? У меня почти время закончилось. Я, наверное, дальше не буду пытаться. Мне было любопытно узнать, что здесь. И чтобы сейчас не начинать долгую миссию, я на этом закончу, потому что там катсцена очень долго. Но тем прикольно. Новую карту открыли. Что это? Миссия, кстати. Понятно. Карту новую открыли. Чуть-чуть Фонтейн погрузили. На сегодня все. Всем спасибо за просмотр. Завтра будет стрим по Atomic Heart, дополнение инстинктов вступления. Вообще расписание стримов можно смотреть в моей группе ВКонтакте, либо в Телеграм-канале, либо в Дискорде. Ссылки в описании канала. Всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, и до новых встреч. Пока-пока.